Well, I'm Marjorie, and I have the privilege of moderating this panel of dynamic women who are business executives and entrepreneurs, lawyers and social activists, investment experts and policy wonks, human rights defenders and anti-poverty warriors, mothers, daughters, sisters, role models, mentors, leaders, advocates, influencers, all focused on moving Haiti forward and using their skills and talents to strengthen democratic institutions, spur economic development, and build up civic society. In the interest of time, I won't outline their individual stories. I think we're going to see a video that will tell you more about their impressive bios. I'll just briefly introduce them so we can begin what we hope is a wide-ranging discussion and exchange of ideas about how to engage with Haiti. Please welcome Rosy, Auguste, Ducena. Rosy is an attorney, human rights advocate, program officer for Réseau, Défense, national human rights body. Please welcome Naed, Jasmin. Naed is also an attorney, founder of Cadmit Jasmin, Desir and Associates, and an expert in Haitian business and regulatory affairs. Please welcome Emmanuela Douyon. Emmanuela is a civic activist, development policy and project specialist, and founder of POLICITÉ, a boutique consulting firm and think tank. Please. Please welcome Régine Théodat. Régine is a business advocate, co-founder of MyaBèl SA, a Haiti-based food and beverage brand, and principal and chief strategist of Anana Consultants, a boutique consulting firm. And please welcome Tamara Barrau. Tamara is a chief financial officer of the Caribbean Bottling Company, Haiti's largest water bottler. She's the founding member of Kafou, Lespwa, an organization working for the transformation of Haitian society, and a founding member and treasurer of the YWCA of Haiti. Okay, so I'll join you. Nous rencontrés en 2014. Son projet, c'était un camionnette en Haïti, qui s'est amis, monsieur, et qui fait un film sur le 12 janvier. Et puis, elle a lancé, beaucoup de monsieur du tout, elle a lancé dans le secteur artistique là. Et puis, je passe un casting. Au sérieux? Mais oui. Bon, c'est important pour le public là connaître toute sa organisation va faire. Et puis tout honneur et respect, c'est pour vous. On femme qui a un caractère d'accord, tout le monde a un bon côté. Nous faisons 3 semaines de tournage, on va comme ça. Monsieur toujours là, responsable logistique, etc. Après 2 mois de tournage, bon, moi-même, c'est 3 semaines. Et puis après ça, tout le bagage est fini. Et puis c'est à ce moment, m'écrit, et on dimanche, et puis il me dit, nous manquons. Même pas me dire, nous manquons pour ne pas prendre le personnel, comme si c'était important. Et puis il me dit, et me songer toute semaine de travail nous faire. Franchement, vous me manquez. Pour commencer c'est des qui l'ont parlé. Et puis il dit, et puis de mon côté, je dis oui, nous même tout manquez. Non, ça m'a dit vous me manquez bagage. M'a parlé de l'équipe, même n'a parlé de lui. Je dis oui, vous même tout manquez bagage ça c'est ça. Et puis il dit manquez wow. Et puis il dit, vous voulez me venir voir parce que la veille, il était déposé dans rentrer la caille. Et puis il me dit oui, et puis il rentre dans la seul. Et puis il finit, il vient voir, et puis nous parler, il était dans 2 heures de l'après-midi. Finalement, on a réalisé que nous, quand on a parlé, sont tirés qui fait dans la zone. Puis le cartouche déployé dans la zone, et puis
T'es comme maman dans la communauté, t'es à l'aise avec la puis c'est comme maman et puis il vient côté me dit comment ça, il faut avec me dit monsieur là toujours, me dit monsieur là toujours. Il est 11h du soir. 1h du matin. 1h du matin. 1h du matin. Il dit monsieur là toujours, me dit monsieur là toujours. Il dit ah monsieur va pas encore non. Il dit pour ça, il dit quand tu tires ça bien là pas quitter monsieur aller côté la passer. Il dit ah ben OK. Il dit ah on va caler non, il toi tu vas caler. Il dit ah me aller. Je dis non, pas pour aller. Il dit, ah, je vais aller, il faut rentrer. Je dis, soit rentrer, je vais rentrer avant, pour ça, je vais assurer pour rentrer bien. Il dit, non, 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 si je ne vais pas faire tout, non. Il dit, bien, rentrer. Et puis, nous discutons, et puis d'accord pour le rentrer. Là, il dit, OK, c'est comme si tout va changer même moment. Parce que je vais vivre pour moi, je dois être libéral là, moi, je marche tout dans toute caille. Moi, je vais me comme dormir dans la nuit à l'époque. Et puis, c'est le moment où il dit, oui, OK, il me dit, comment je vais dormir, c'est ça, je vais une pièce, une seule chambre. Bagay pour galerie, me bagay rien ensemble. Me dit quête. Combien de dit ça pour dormir là? Et puis me dit m'a dormir à terre oui. Il dit oh non non. On va dormir à terre. On va dormir sur cabane, on va dormir à terre. Me dit oh. Cabane non pour pas dormir à terre bah ça va aller. Mais gros cabane, c'est donc ça il dit n'a dormir dans la ensemble. Me dit OK. Et puis voilà que la madame mettait tiabi mal gagné bah ça. Parce que pas dormir en rade. Et puis il faut se tomber. Moi-même, dans si j'ai marre tout pour faire dormir avec mes amis, son cabane, bagarre mais pas tout parle n'a parlé, nous pas jamais de rien, mais on parler de tout et de rien. Mais conversation était vraiment animée, très intéressant. Je m'en couché sous cabane là avec mon chemisette sous moi, jeans là sous moi, retirer que tennis là avec maillot, dormir comme ça. Donc on bouche devant. Non, poète là. Pendant 2 matin, lever, parler, bah ça yo. Et puis quand l'idée qui dit on font bail mon trop jeune gens pas dormir son cabane avec un fou pour lever pour aller comme ça bah ça. Bah même dire là, me pousser l'autre petit beau. Pousser le premier beau et puis faire recul. Il m'a étonné. Bon, j'ai étonné tout. Ah mais ça tendrement, le vin vers moi-même. Ah, bagarre là, non. Non, remettre toi, pas de plaisir moi remettre tout. Pas de plaisir moi remettre toi avant. Petite photo nous. La 24. Tu fais comme ça. Petite photo ça tout. Tu fais comme ça. Cette photo elle était 18. Elle me marchand malvasse. Tout ça fait en 2015. Finalement, nous d'accord pour nous être ensemble. Nous disons pas besoin parce que nous avons un gros cahier Delma 16, je m'appelle des affaires bien cher, et puis nous d'accord pour aller à Delma 16. Delma 16 sont une petite zone qui était toujours dans l'esprit depuis tout petit, je me mes zones, parce que je grandi Delma 3. Une zone bien propre, bien belle, docile. Et puis tout le monde en fait, pas de monde qui nous vaut Delma 16. Donc si quelqu'un qui est nouveau dans son été, moi-même parce que nous avons jeune Delma 16. Nous vivons paisiblement. Là, nous paisiblement du genre. 11h minuit, nous avons déplacé pour acheter fritaille dans la zone. Nous avons sorti pour aller dans le club sous Delma, nous avons à 2-3h du matin. Je parle au bagage 2016 là, je parle de 2016, 2015, 2016 parce que nous sommes ensemble depuis 2014. Fin 2017 et puis nous commençons par supporter les zones qui s'est passé, nous commençons par problème tirer en fait. Parce que lors Delma 16 ou pas loin du délire, ni Delma 18, ni payant, ni sans fil, ou pas loin aviation, ou pas loin la saline, et puis Delma 6, Delma 2, Solino. Comme si les zones sont tellement près, on n'est pas tiré dans la zone, ou tendil, côté. Donc, une fois, c'est guerre en fait. Guerre Belle et Delma 6, guerre Delma 2 et Tokyo, toujours une guerre, et puis sortant de ces problèmes. Mais, nous toujours pensé qu'à n'importe quel moment, ça suspend. Et puis l'autre bagage qui te fait nous pas de guerre. Nous avons problème pour tendre tirer, mais nous pas vraiment un problème dans la zone parce que nous tendre toute bagage dans Delma, dans Rouyel Delma, c'est ce qu'on va passer là-dedans. 2018, tout tension a monté, ensemble avec Bandi, Delma 6, bagage ça yo, et nous plus ou moins. 2019, là, on a commencé à chavirer, c'était vraiment intense. Fin 2019 pour 2020, c'est là la brade.
M'gè yon marié, m'étais responsable cortège, de m'a maquillé, peint, etc. Mariage là, 10h du matin, je suis depuis 6h, m'a préparé cortège là. Mariage n'a pas fait le jour. Il était 2h de l'après-midi, madame a couché à terre, gros rat blanche devant la caméra. Parce que j'ai tiré dans la zone là, jour ça m'a regardé dans la fenêtre, bandit entrant dans la cour à caméra. Yo chita, y a déchargé, rechargé les amis, yo bail ça yo rentré dans la cour, parce que pas de gros barrière, m'te gen barrière mais son barrière en gris et c'est un petit barrière, il pas fermé d'ailleurs. Mais en pas trop vraiment. Comme ça, bah la pété, pas de rien dans la tête. Et puis c'est là qu'on a caché puis tiré dehors, voilà, c'est là. Heureusement Junior pas là lui-même il était sorti le talpé, on va dans machine assurance, on va comme ça pour machine parce que si machine n'était pas, il t'a boulé machine, c'est toute machine dans ruelle là. Oui, il juste fait barricade ensemble avec eux. Et puis monsieur là, monsieur a fumé dans la cour, dans la cour là quand moi dans espace côté m'était campé, m't'a poudré maquillé moun yo, là tu a commencé nous venir rentrer, c'est là yo campé et puis m'était gen près de 5 petits moun dedans, deux petits mariés et puis l'autre petit moun qui t'a bah jeté fleur dans mariage, petit moun yo couché souvent en dedans et puis m'gen bébé pam nan tout comme si bah là commencé dépasser en plus non kayton quand la fait totol toujours avec balle perdu m'gon dépôt dans pour 18 ans me lever m'aller acheter un caisse de l'eau pour Jaël petit moi et puis comme monsieur pas façon que t'as fumé et puis à un moment ça va chaud tomber sur le mais qui brûlant en fait et puis me dit monsieur comment faire votre tête cigarette ou à son moi monsieur a dit non mais tête cigarette moi enterré l'homme curieux me regarder et puis mon bagage tout rouge là comme si bah la brûlé vraiment et puis l'homme m'a regardé qui ça et puis l'homme regardé mon grain de balle dans soutien et dit mon balle perdu tomber dans soutien et si son bail qui te gain force bah ça va mourir gain kon nan besoin qui tomber dans soutien et puis joua pas connait bah la choqué et puis l'homme rivé la cam a dit je ça montrer le côté balle là frapper moi et puis c'est ça que l'élément de cancer junior même me dit comme ça bon non là le balle vient tomber sous là je pense n'a quitter zone là. On a fait baby shower pour petite moi. C'est une photo grossesse. Quand on passe ça. Photo de Jaël elle fait fête. Petite photo grossesse en uniforme toujours. Ils sont jeunes cette photo elle me fait vraiment monsieur J. Cette photo là. Cette photo elle là peut être dit. C'est Gaël. Mais ça, ils ont mis dans qui te fait finir l'école là, Charline. Je regardé Joanne Cap dormi, je regardé Jaël Cap dormi. Et puis, dans le matin, je me lève bonheur. Habituellement, je toujours levé, je fais sport, je courir, dadadou. Je me lève bonheur, je me dis Joanne côté me aller. Je passe 15 ans, je parle avec monsieur, je me dis mais ça privé. Et puis, pendant que je parle avec la puis je vais l'autre et puis tout va expliquer bagay là. Bah ça me dit mais c'est quoi? J'ai besoin quoi? Oh, les pas de bon jambe même là, les fait dans donner papi. Oh. Me dit besoin l'argent. Me dit j'ai temps là faut me sortir dans cas là. Pas besoin qu'on ait mais faut me sortir. Et puis les retourner, c'est bon zone 1h 2h de l'après-midi. Et puis Joanne t'a parlé ensemble avec ma tante et tout ça. Et puis ma tante on caille torsel. Et puis nous dit bon on n'a pas fermé. Nga modi. On chante tes oiseaux. C'est nous arrivé torsel. Nous bien tranquille. Vraiment vrai pas de tirer, nous pas jamais de tirer bagay. Et puis un bon matin, la police débarque dans la zone là. Nous fait 3 jours en babal. Depuis là, c'est en catimini on va rentrer la caillou. Faut demander monde, est-ce qu'on est à bon, bah ça yo. Pour la peine, on fait 17 jours. Mais 18 jours comme ça. Puis me get mal travailler cavaillon, Joanne même rete. Un week-end moi vini yo. Et puis boum, Jovenel mourir. Et mais depuis na souhait, il y a un problème. Junior déplacé, vient tirer pas dormir dans nuit.
on va qui vient jusqu'à présent, c'est une baille sécurité avec la caméra, perdre du sommeil moi. Ou tellement pas confortable, ou à veiller, me dit qu'être là trop gros, me senti si cala, comme si cala trop petit, cala t'a couvrir, m'a réaliser, comme si une grosse sensation, n'importe côté mien dans cala me parler. Et puis c'est faire tout travail tout le temps. Si on a un gaz dans zone là, si on va qui côté m'a fait, OK, m'a monter dans cala, m'a tomber dans la course, mais qui est-ce qui dans la course? Est-ce qu'on va passer dans la course? Est-ce qu'on va dans gang tout? Comme si toujours faire tout travail, chercher qui ou toujours pas haut pour un coup parce qu'on connaît un bagage qui va arriver, c'est pas possible, soit et de temps en temps la grandi en fait. Pas capable encore. Pas capable. Mesdames, derrière vos côtés, pas capable. Souffle moi t'es bouquet. Son j'aime t'es bouquet. Pas jamais passé yon mois dans kay moi. Kem devlel, kem bat vlel. M sorti, mal l'hôpital à Jaël, m dormi dans la rue. M sorti, m dal santo, m dal maman Junior à Jaël. Ou m gade m pas rentrer, faut m joindre l'autre côté pour m'aller. Ou bien dans matin, on prend son bagage cap cuit, ou tout bras petit tout, ou courir. Toute la scène générale courir. Oh, allô courir. Non, nous là. Mis à part de l'insécurité de tout le pays, mais tout, nous avons quelques jours, nous avons commencé à prendre des menaces, à recevoir des menaces dans le téléphone, bagay ça, au bandit, et à checker sur nous, à checker sur moi en fait, toute la cette journée. Bah là, nous avons commencé à prendre au sérieux, le mon neti. Le neti mourir, me dit, c'est pas étranger pour nous nettier. Nous sommes neti, qu'on a recevoir menaces. Mais à chaque fois, nous sommes toujours, on joue demander dans là, on joue nous prendre au sérieux. Nous dit, si mon n'a tap touyer, nous tap touyer, c'est menti, c'est pression, c'est mon qui fait nous marcher, c'est mon qui dit, c'est mon qui le neti mou, me dit moi les gars dans le téléphone avec Pascal, me dit mesdames, c'est comme si me senti neti mou tellement près, me senti sans envoler sur moi. Me dit me senti pas connait bab camarade moi le diffé, pas connait m'envie mettre pas mal à trop. Peur jusqu'à ce que me une femme de service qui levé à la chambre galon de l'eau en jeu et puis le jeune trois monsieur, il n'a pas sur moto, il n'a pas de derrière. Qui vient et qui a demandé si pas comme ça dans photo. Yo sorti photo en fait, c'est pas au téléphone, sorti photo. Et puis bon pas connaît, mais ça m'a dit assez lucidité, il dit non, pas connait ça. Et puis il dit pas connait non, tu pas connait dame ça fait venir dans zone, il dit non. Il dit dans zone longtemps, il dit oui maintenant zone longtemps. Tu pas connait dame ça, il dit non. Il dit il fait venir dans zone, on a dit oui, il fait venir dans zone. Il dit gade ça des moun moi non kay pi ba la virer dans riel ça mais vraiment le déville. Il dit virer dans tel ou yel, ou après moun gon staff moun là dernier moment lâcher là gon boutique dans zone ça. Gon bon moun qui vire dans zone ça là, femme garçon ti moun al checker pour eux. Même quand monsieur il a checker vous. Par contre ça pour me faire. Et puis il me dit ah ben maman dans pays junior te cava, on me dit junior cava hein. Bon monter dans pays junior, m'a monter pour salut, junior mon pour salut, monter pour salut. M'arrêter là parce que j'étais dans monde, je m'a arrêter là. À peine, mais là me dit à peine vraiment à peine parce que faut me arranger pour me vivre m'a essayer ouais que j'aime te adapter me commence à faire planer moi me faire petit maquillage agenda me lever le matin mal faire café dans cuisine dans lui mettre du feu bois faire du café faire soupe pour petit moi et puis après ça prendre balle soupe bayen immédiatement me fin balle soupe bayen distance 11h30 dormir pendant la dormir pour ordinateur essayer travail dans une dynamique voyer charger ordinateur après ça pour tourner voyer charger téléphone c'était parce que pas de courant côté nté et puis au matin me lever me t'a faire provision parce que me devais manger un pied bœuf voilà un pied bœuf dans marché en bas monde parce que je vais sur marché et puis dans matin me lever me songer pour tonton Chinel dit et Jo pas bon même non dit ça il dit pas bien faut soupe pour moi non il dit qu'elle va aller sortir me dit ah sortir me aller sortir oui me aller attends chérie papa va te donner c'est chaud c'est chaud c'est chaud tu dis pas bonjour tu dis pas bonjour tu veux descendre OK vas-y attends le moment va trouver maman. Il dit comme ça ou pral sortir, me dit pral sortir tonton moi la marché. Il dit on va quitter, me dit non, soupe pas me faire soupe là pour. Je suis me faire soupe là, me mettre du feu bois. À peine fin faire soupe là, me les tonton vinn prendre, me retirer bol soupe jaël, mettre à part. Me les tonton, me dit tonton vinn prendre soupe là parce que lui même aime soupe avec un peu d'acide, m'ajouter citron avec piment et puis me dit tonton vinn prendre soupe là. Et puis là vinn songer, il longe mel. M'a plongé même pour bal soupe là. Il pas quitté pour là, même il a commencé à trembler. Tendez son, sorti ba là, dit tremblement de terre. Gon dame qui t'a travaillé qui les Marlène dit ça il a dit tremblement de terre, me dit coupe petit moi. Me sorti dans cuisine là. Me faire route la cour parce que son gros espace.
moi nous Jaël qui passe courir monter. Le moi nous passe courir monter, tout suivre Modeline parce que me connais Jaël là mais Modeline te quitté Jaël là mais Modeline te fait venir côté ma Jaël me fait Jaël sortir peut-être la fumée dans du feu bois. Ça dit clair dans tête que Jaël avec Modeline, nous suivre Modeline. Modeline courir, Modeline prend entrer dans la me dit non pas entrer dans la c'est tremblement de terre, même de loin. Me dit sorti dehors sur terrasse là, il courir pour aller son gazon. L'aime river comme si puis pour Modeline l'aime réaliser me dit côté petite moi. Me dit côté Jaël. Il dit mami jo m'kebe Jaël pas ka courir Jaël de qui te mettre la terre. Terre à trembler. Bah rien encore parce que une petite tête tout blanche. Quand tu les Jaël, t'attendais ma pour les Jaël. Mais à chaque pas me faire c'est ce que ça râle me à chaque pas me faire ce que ça râle me m'a pris les petites là, m'a pris les petites là, m'a regarder mur cap tomber, m'a pris les petites là, pas attendre, pas well. Et puis il était comme ça, il était capable de parler et puis il a dit maman me sapé depuis le tomber il frappe toujours dit le sapé et puis me tend tu vois bien qui dit me sapé me dit Jaël ou sapé elle dit oui me sapé me dit qui quand on sapé m'a essayer faire parler pour me capable ouest me même parler fort ni même tout le parler fort parce que bruit a fait chaque pas me fait pour me river plus pour elle pas capable me songer me voler sous petite là alors me voler et puis c'est sous petite là me tomber et toute l'âme t'écraser et puis tomber sur les comme ça et puis me tomber sur moi. 4 jours après, cyclone. 3 jours après, cyclone. Pas de caille, maman bébé. Il frappe pour commencer à prendre l'eau chaude et puis quand il y a la tombe dans l'eau frère. Parce qu'on calamité dans la ville. On joue pas de gros l'appui, vous savez, et puis nous dit enfin, à ça nous allons dormir. Et puis nous ranger comme nous. Nous avons dormi, belle étoile dans le ciel là. Nous coucher sous nous avons dormi et puis 3 heures du matin, on a dit même encore. Nous pendant la nuit là courir pour petite là envelopper dans tout ça pas connaît tout ça connaît envelopper nous égarer parce que la pluie a pas paré tout le monde a dormi et puis la pluie commence à tomber et puis il dit pas rentrer me dit pas prêter m'a rentrer mais mourir pas sans rentrer m'a rentrer là quand pas capable affaire va voler ça commence à bailler panique pas de route en bas et puis commencer pas bien. Mais l'homme dit toujours pas bien, mais l'âme commence pas bien, c'est comme si je me sentais ma crise là. Je voulais faire crise, je ne pas parler, je ne pas manger, je ne pas dormir, bon, je ne pas dormir tout, parce que pas de position. Je ne pas manger, je ne pas parler, je crier en pile. Et puis, toujours, comme si je toujours m'a fumé, pas bien, toujours, comme si je toujours comme ça. C'est comme si je bral fou, bien, je bral courir, bah, ça. Et puis pas oublier son bébé à des qui moment commence à faire gros colère sous lui, faire gros bruit dans tête lui parce que et puis chaque fois me faire bruit, me réaliser que son petit monde pas doit faire bruit et puis moi me dit faire bruit à moi crier, m'a demander le pardon, il pas même comprendre, comme si tout mentait. Dans ce domaine. Il dit bon c'est fini et puis il y a n'a pas de ce domaine. Il fait yo moi ce domaine. Nous arrêtons le côté pour nous dormir parce que yo pas pour faire avec ses cailles. Après moi, il dit pas vivre comme ça. Essayer de travailler à distance, tomber nous crier chaque jour, venir comme ça mal manger, tomber nous manger manioc avec œufs, manger le matin, manger la midi, manger la boire jus citron. Donc on pauvre qui pas contre rien, qui pas contre rien, qui tombe au côté qui font gros actes qui courir, et c'est un bail qui peut énerver parce que la caille moi fait paix en caille. Moi la caille moi bien que tout à fait, c'est mon l'aime lever le matin, me va précis pour me faire. M'a regarde petit me commencer à bien de vieux réactions parce que pile déplacement ça yo son bébé, il commence à il a besoin d'espace de jeu. Il a besoin de jouer. Et puis, on décide de me rapporter. Pour y monter, pour y descendre, ça, il dénature, il démonise. Comment il démonise? Moi-même, en pile forme très négative. Je suis toujours à prendre un combat à plus de passer. Je vais petit là, je vais dormir, là. Gon marche escalier là, toujours à psycho tremblement de terre, tremblement de terre. M'a vie bandit, pas presque sorti dans zone. Moi dans une situation de ces pays à me quitter. De ces pays à me quitter. Je pas connais si me quitter pays à net, si côté me aller à m'a bien, comme si m'a senti en sécurité, mais me senti pour y aller pas senti dans le pays. Pas senti dans le pays. Et pourtant toute la vie dans le pays bah voilà.
So I want to take us back to a different earthquake, the 2010 earthquake, which was a galvanizing force for Haitians in Haiti, of course, and for Haitians across the globe. It renewed the sense of our collective mission. It gave people hope and a sense of opportunity to not only rebuild the country, but to make it better. Haitians committed to doing so, not just with their hearts, but with their dollars, and perhaps most importantly, with their feet. Thousands of Haitians living abroad returned to Haiti to help rebuild. 12 years later, some people believe there's little to show for all that effort. And now there's a steady exodus out of Haiti of the very people who moved back there, intending to stay and prosper and be part of the country's rebirth. So I thought we could talk about what are the reasons that you stayed individually, and how have your experiences living and working in Haiti reinforce your commitment to staying? And for those of you on the panel who recently left Haiti, how are you staying engaged and trying to have an impact there? And how do you use your experiences and knowledge to keep focused on the work that you're involved in? How do you use that experience and knowledge to help others understand that despite the serious challenges that Haiti is currently facing, there are still social and business opportunities for them there? And you could just take parts of those questions. Why don't we just start with you? All right. Well, I think I would rather start talking instead of crying. Thank you, Aibopos, for this. I really didn't expect this. I know Joanne, and it was really tough to watch this. Okay? It's all right. It's okay. Why don't you take your time? You can speak. I'm sorry? Oh, can we pass them down? Okay. We're all going to have a cry fest. It's okay. I feel like we weren't prepared to see this video. This is very moving, and I feel like a lot of us, we can relate. And especially me, I came back in Haiti just a few weeks before the earthquake because I was studying in France. And it was always my dream. I had no other plans than going to study and go back to Haiti to contribute. And when I came back, there was the earthquake, and it was like you were saying, this opportunity to rebuild, to start over. So of course I was very motivated, and 12 years after, I just left my country like 2 months ago. And this is not how I planned it. And of course, during the past 12 years, despite everything what was going on, the goal was to participate, to contribute, and to do my part. Yes, you're tired, you're disappointed, but deep inside of me, I know, and I have this conviction that we can change things. There's this opportunity there for all of us to rethink Haiti. There's so much to do in Haiti, and we just cannot figure out how to really create that community and that bond between us and follow like this vision and make it happen. You know what I realized in Haiti? I was very surprised because we always criticize a lot, and we think that there's not people who like Haiti and everybody wants to do bad things. We're only focusing like probably on people like in the government and everything. But what I realized when I was in Haiti during all those years working there is that there's so many competent people. There's so many people passionate about Haiti, loving this country and doing their part. And that makes me feel good because I feel like I'm not on my own. But how do we put together all those goodwill, all those people passionate about Haiti?
the thing is like there's so much untrust in Haiti. We all in our corners doing things, and we cannot give a value to what we are doing because we are not connected. And I think right now what really we should be focusing on is how do we all, with all this love we have, with all this passion, ideas, knowledge, connection, how we can put all of this together, like organize it in order to really have power. This is like our team for this panel. So how do we move this power? This is a question probably a question for all of us. And I don't think I have like the answer, but I think we should be reflecting about that, thinking about that. Yeah. So she's talking about harnessing all the collective energies and skills and talents that you all have and that people in the audience have. How do we use that to benefit in Haiti and help Haiti move forward? But please weigh in. That's a great question, and thank you, Naed, for getting us past the crying stage and into the talking phase. That's a great one. I want to add something that I have been thinking about the last year. So I moved back to Haiti in 2010. I'm a lawyer by training, and many of us here are lawyers or no lawyers, struggle with lawyers. You know how we think. We are very like, how do we figure it out? Solution, 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 solution. And so I think in that, like that centered solution phase, I kept my head down in Haiti and I was always working. I was always doing my thing. And the problem with that is as you were saying, we don't think about the structural problems. And so I had my food and beverage company and I had all these things and I was creating jobs and I felt like I was being efficient and effective. And then I had the unfortunate incident. My husband was shot a year ago last week. In an attempted kidnapping, and everything changed. And I realized in that moment, and the clarity of being outside of Haiti is that I'm no longer in this situation that this family so beautifully described, exactly that like rigorous thinking and the opportunity that I've had in the last year is that there are tons of competent people in Haiti, tons of passionate people, like in all levels. Like I think about like the Mashans that I source from and their ability to supply pineapples from the north all the way to the capital. Like these are major logistical abilities that they have. Like this person would be called a senior operations manager in the US. Like this is like a major skill set. And there's just so much of that. And I think for me where my loss is, and I realize this back now, is that I didn't think about structure. I didn't think about what was a structural problem. I put a Band-Aid on a solution. I was like, okay, I've created dozens of jobs through this company. I have, managed hundreds of thousands of dollars that have done interesting and relevant and useful things in Haiti. But that was the Band-Aid. It wasn't part of the concrete solution. Like, what is the structural problem? And the reality is we have a structural problem in how we have our government leadership. And I hate to say this way, but it's true. We shy away from and are told to shy away from politics. And I don't mean politics in like this party is good or this party is not that good. My whole life I've been told that only unserious people go into politics, and it's no wonder we have a bunch of unserious people managing us. And I really would hope that this conversation starts to think about how can we leverage our political activism and not to be afraid of that word. I know many people in here are actually not afraid of that word because you're in those roles, like you're in government, and I'd love for us to be able to seek out ways to, how did they get over that hump of being afraid of that word or being afraid of how do we leverage our political engagement? How do we influence US policy around Haiti? How do we influence this gun trafficking that's coming out of Florida? Like, who are the people that allow this? And they respond to us as citizens of their country. So I thank you, Naed, again for starting that, and I open the floor up to others. M'attendais nous parler puis m'apprendre moins compte que vraiment gain un pile bagaille que nous t'a dit mais et déjà ça m'a commencé par dire c'est que en fait
Puis gros drame non, c'est exactement ça nous qui arrive Joanne. C'est-à-dire des gens qui engagés, Joanne sont militantes, des gens qui engagés, qui travaillent sur le terrain et qui à un certain moment dans la vie a posé peut-être les questions et plutôt qui est obligé à dire est-ce que je dois arrêter, est-ce que je dois aller plutôt m'aller parce que c'est pas seulement moi-même, c'est famille, c'est moi-même avec famille, c'est d'eux-mêmes, c'est avenir, c'est qui ça m'a quitté pour ces monde. C'est vrai que c'est un gros drame, mais moi pensais tout que je ne dis à nous vraiment besoin de dire dans tête nous OK, vérité a peu importe côté nous y Haïti avec nous, Haïti dans cœur nous. Donc, il faut que nous virer regarder pour nous qui ça nous a fait pour Haïti. Là, je parlé de tout militant, militante, je parlé de tout citoyen lambda qui, pour une raison quelconque, est obligé de quitter Haïti et qui, au final, ou rend compte que la caille, c'est Haïti. Yo fait nouvelles, yo au courant de tout ça qui a passé, nous toujours à faire politique. Donc, enfin, nous ne pas jamais quitter Haïti vraiment. Et donc, je dis, c'est peut-être moment pour nous dire, justement, je t'ai dit là, c'est pas seulement ouais, qui ça moi-même, moi qu'a fait, pour compte pas moi, mais tout bêtement, rendre-moi compte que le problème Haïti, c'est un problème de violation continue de droits monde. Et tout point que nous voulons, nous-mêmes, dans la diaspora, intervenir, c'est une question de droits monde que nous avons adressé. Que c'est santé, que c'est éducation, que c'est n'importe ça que nous faisons, que c'est une entreprise que nous ouvrons, c'est une question de droit au travail, accès au travail. Et lorsque nous gagnons vision ça, que ça n'a pas fait à l'immaconner avec un droit qui viole, nous comprenons que plaidoyer est important. Parce que nous te mettons gagner, nous connaissons que la diaspora haïtienne a un gros rêve pour Haïti. Mais nous te mettons gagner tout gros rêve que nous voulons. Nous te mettons gagner tout moyen que nous voulons. Nous ne pouvons pas jamais remplacer l'État. Donc nous avons besoin d'influencer. Nous avons besoin d'exiger beaucoup de l'État. Qui ça lui doit faire? Nous avons besoin de faire autorité pour comprendre que nous-mêmes qui vivons l'autre bord. Nous, ouais, les n'a parlé de éducation, qui ça veut dire? Ça veut dire accès à l'éducation pour tout le monde. Ça veut dire au même niveau d'éducation pour tout le monde. Et donc, par conséquent, nous avons exigé l'État, résultat ça, même si nous-mêmes, nous décidons quand même de faire une partie à côté, soit que nous créons l'école, soit que nous faisons n'importe l'autre bagaille. Donc, nous pensons que c'est ça, parce que, oui, effectivement, reconnaître que Haïti est toujours avec nous, toujours dans le cœur nous, et donc, par conséquent, qui ça nous a fait pour Haïti? For me, can you hear me? Okay. For me, staying in Haiti and continuing to work in Haiti and continuing to remain engaged deeply in Haiti, has always been spurred by love from the beginning. I came back to Haiti after spending 9 years in the States for love because it was my husband who was living in Haiti at the time who convinced me, Cherie will be able to have a beautiful life in Haiti. Let's go back, come back home. And that's what started it. So in 2000, I went back to Haiti and at that time, I was working at Morgan Stanley as a financial advisor. So I went back and forth, and I found a consulting opportunity at the IDB, which I took, and I loved it, working in the social sector, in the agricultural sector, and the educational sector first. And then since my background is in finance, I went on as a financial consultant, and I worked there for 4 years, and I learned a lot about the country, and I traveled a lot to visit different projects. And in 2005, my family had the opportunity to enter into Caribbean Bottling Company, what is called now Caribbean Bottling Company, the representatives of Culligan. And I got into that business, and we invested into that business, and my husband needed help running the financial aspect of the business and called on me in 2006. I joined the team, and I've been working there since then. And before that, I helped found the YWCA, and I've worked in different organizations. But
what I'm finding is that on top of the love and the passion, it's the structure. It's making sure that we're building sustainable structures to attain an objective. And a lot of times I think we are in the fighting mode but we have to be also very much inspired and look towards a common vision and make plans and action plans and strategic plans and make sure that we move to action and that we do it in a structured manner and that we're brave enough to look at the results and have mechanisms developed to measure our results and be honest with ourselves to say where we're lacking and adjust the result, the actions that we're taking. So in all humility, it's been a constant learning curve for me. I feel like I'm still learning and still getting engaged with organizations, with interesting, competent people, but somehow I feel still after so many years of being involved and giving so much, and my children are in Haiti and I'm teaching them to love Haiti, my husband is in Haiti, everything, all my investments are in Haiti, and for me, I think if I look, I say, can we or can I have done more to be able to regroup organizations so that we can, in a very structured manner, achieve our goals? And can we plan and act and measure our results and continuously improve our results to go towards that vision? And so many times I feel a lot of times we get together and we fight against something. But let's get together and build together. Let's get together and focus on that. Let's get together, let's focus on that common vision. And we've done some work together. I've had the pleasure and the honor of working with Naed on the project Kafou, Lespwa, where we've gathered about 50 leaders from diverse sectors in our society, from the political sector, from the business sector, from the civil society, women, men of all ages, different religions, and we learned to get to know each other, and we learned to see the humanity in each other. And it was a transformative experience for myself because I actually realized that we have so much more that ties us together than that separates us. And we've been made to believe that there's so much that pulls us apart. And you know, sometimes we speak, the diaspora, those people, they don't understand us, we don't, you know, and class and color and, you know, and we've been pitted for us to think that we're different and we're not. We are all children of Haiti. We all share the same mother. So there's not much difference between us. But let's do it together in an organized manner, in a structured manner, and let's look towards that common vision. So in Kafou, Lespwa, there were scenarios that were presented, and there was the beginning of a common vision. But now we need to have clear action steps to take us to that common vision, which is Soleil Levé. And I invite any of you, if you have not heard about this organization, please go on our website. It's kafoudlespwa.org. Please read about the scenarios, find out what the process was. It's called transformative scenario planning. It's a process that has been used by other countries, including South Africa, when they were coming out of apartheid, for them to determine what type of society they wanted. And
we have so much work to do. So let's get aligned. Let's get structured. Let's work and collaborate together and organize our different organizations and initiatives to go towards that common vision. Answering the first question, then talk about what I learned that could be useful for all of us who want to engage with Haiti. My experience is a bit different. I was born and raised in Lekai, Haiti, very privileged because if you know how inequality is in Haiti, it makes a lot of difference, a big difference for someone from a lower middle class. Like my mom loved to stay a few steps away from poverty, to be raised in a small town, than to be raised in Port-au-Prince. For example, I had access to libraries. I went to the best Catholic school in my hometown. Those are things that will be too expensive for a public teacher like my parents to afford in Port-au-Prince. So I was really lucky to be raised by those two patriot parents who served. They were both, my mom was a teacher in a public school. She took a bus with Mother Sarah every morning at 6 to go to teach and come back home. My dad did the same. And my dad was actually the principal of an elementary school, public elementary school. He was really, really proud to say that this will never happen to him, to be the director of a public school where students fail in the national exam. And he always had the highest rate. They were really proud people who believe in education, and I believe it made a difference in my life, and it shaped the way I chose to engage with my community and Haiti later. And what I did, I also was lucky to have great history teacher. It's always a pleasure to listen to former Prime Minister Michel Duvivier. You love history so much. And it makes a difference when you know Haiti's history. A lot of what we're facing now with people thinking that there is no hope for Haiti, there is no way we can do anything for Haiti because we do not acknowledge, we do not recognize what a privilege it is to be Haitian. We do not. We're talking about France being country of like La Lumière of France, being country for freedom. What about us, Haiti? We really have a place in the history of humanity that is ours, that is impressive, and that we need to defend. And when you recognize that, then you realize that, okay, you're just a proud Haitian, and you need to hold that standard. I left Haiti when I was 19 years old. I went to Taiwan. Honestly, I got the scholarship. Honestly, at that time, if I had a scholarship to go to Iraq, I would have gone because the public university was a mess, and I was aware that I would never get the quality of education that I wanted. And I got that scholarship. That earthquake happened when I was in Taiwan. It's weird. The first time I experienced an earthquake was in Taiwan. It was in November or December. And I called my boyfriend and I said, that was crazy. I'm wondering if something like this happened to Haiti. Like, what will we do? And he later died in that earthquake. Yeah, and he died in the Faculty of Linguistics. He died there because they closed the Faculty of Medicine where he was studying medicine. So I always thought that somehow the state killed my boyfriend because it's unfair to study in a school where the building cannot resist an earthquake. The way that linguistic faculty collapsed, that's shocking. And I was living in Taiwan at that time. Taiwan is a country where they prepare for those things. And they ensure that every public building is safe. And I was really motivated to come back. I was studying economics. The only foreign student in my department failed all her classes. My advisor, when I joined that faculty, it was in 2010. I remember my first meeting with my academic advisor, and she said that, we're really happy to have you here, but we're really having a lot of problems with the only international student we have. She's failing her class. We do not know how to help her. So I'm going to ask the university to let you study Chinese for 1 more year, and then you can start the program. And then she was willing to talk to the Taiwanese government for my scholarship because she was afraid I was going to fail, just like the previous student. And then I told her that
It's the complete opposite. I'm going to finish earlier because I have to go back home. And it was really funny. I did. It was really hard, but I finished 1 year earlier, first international student to do it. And I was like so excited to come back to Haiti. And then I learned my first lesson. Thank you. You do not just jump and go back to Haiti to help. Take your time, take your time. Don't go be a job seeker in Haiti. I know a lot of you want to help, but you need a plan. And it doesn't help to have 3 of you leaving your jobs here and going to struggle in Haiti. If you want to help, you need to have the means to help. You need to have a plan. And I didn't have a plan. I had my passion. And then I ended up working at the Ministry of Foreign Affairs. And I left to do my master because I realized that there is no way I was going to be helpful working as an economic officer in the Ministry of Foreign Affairs. I was doing my job, writing those letters, attending those meetings, but I wasn't in a position to take decision, and I wasn't being able to help like I wanted. I left, I went to France, same thing. I remember having a conversation with a classmate who told me that was such a bad idea to go back. I had the opportunity to do internship in France. I didn't, which is something I don't recommend. Take your time to learn from other countries, have experience, because as much as, like I just said, as much as you want to help, it's good to have all the skills, network, because Haiti doesn't have a lot to offer, and if we want to help, we need to have something to bring. But I was lucky. I went back and started working in Haiti in 2017. I went to Haiti 2 days before former President Jovenel Moïse took power. It was really important that really shaped everything I will do later in Haiti, because I was like, those 5 years that this man is going to be in power, I didn't have any opinion about him, honestly. It was about timing. I went in Haiti in February. He was sworn like same day I was going to work. I was watching that on the television. And I stayed because it was a hard time in my life. I had so many classmates and professors telling me that I should stay in France or go somewhere else to pursue my studies. It wasn't a good idea to go back to Haiti. And I'm an economist. I know how to do cost analysis. So it was hard. So I had to manage following my passion and then being clever about my life choice as well. And I say, okay, it's going to be 5 years, and I'm going to give it all. So if I decide at the end of those 5 years not to stay, I'll be sure that I've done my best. And that's why I've done everything that some people thought were crazy and all, because to me, I had that chance, that opportunity, and what I did was doing what I could do, and I think this is something that we all need to know, to use when we want to help Haiti. We need to do what we can do. I'm not a businessman. I don't have an entrepreneurial mindset. I studied economics. I can tell you how to run your business, but I cannot negotiate. Like events here, they all know. I cannot even negotiate my own salary. I have to ask my friend, how much should I ask? So I'm not a businessman. I will never say that I'm going to open a big business in Haiti. That's why I opened a think tank, because I love policy. I love research. I know I'm good at it. I did what I could do. And I think this is important for all of us all of you in the diaspora who want to help Haiti. Do not just go send some money to open some business. Like I heard the conversation, someone was going to buy a truck to send to Haiti. That person doesn't even know how to drive properly. How do you want to manage a truck business if you don't even know how this functions? And later you're going to complain that Haitians are cheating you. You don't know the business. You cannot run something you don't know. So it's important to know that, okay, there are a lot of opportunities in Haiti. The situation is really bad. Like Rosy mentioned it, there are like huge, severe violation of human rights. But Haiti is a country we all love. And objectively, like with all the facts, there are so many potential opportunities, so many economic opportunities. But we need to be organized. Even crime is organized. So if you want to do good,
Yeah, if you want to do good, you need to be organized as well. Don't just go alone. And the best advocate for Haiti in the diaspora I know, the best allies, they all have a strong network in Haiti. They all are in constant communication with people in Haiti. So if you want to go and help, you need to know people who are working on the issues you care about. Don't just go waste your money. Don't just go waste your time. I think I've spoken for like a lot of time. I will let the other panelists add their input, but I think that I will conclude to say that do what you're good at, do what you're best at. Don't go be a politician if you don't like politics. Don't go do business if it's not what you're good at. Also remember, Haiti is a country. It's not a community project. It's not a charity, it's a country. I'll let the other panelists. I love that, Emmanuela. And adding on to this, do what you're good at or do what you're capable of, I also want to highlight the capability and power of you having elected officials that respond to you in the US, and to highlight the very obvious fact, I think we all know it, that US policy does have a specific way of managing Haiti and does have a specific way of managing the whole Caribbean. And so you don't have to run for politics, but you can exigence, you can, what is that? Demand. Demand, thank you. You can demand that your elected officials behave a certain way towards Haiti. And we all have that power and capability in this room. And we all have that power and capability if we leverage other Haitians. We even have that power and capability if we leverage other people in the Caribbean diaspora that also have the same arms trafficking problem. Jamaica has this problem, Bahamas has this problem. Like all over the Caribbean, this is a massive problem. And so adding on to this idea of what you're capable of, those things are easily in your grasp. Like how do we think about that in terms of leveraging our political power? I want to add just a comment here as we're speaking of political power. I'd like to ask from the audience, how many of you have read the Constitution, the Haitian Constitution? Just a handful. Okay. How many of you have read propositions, latest propositions of modifications? Notamment, there was just a couple of you. Okay. Thank you. So this is what we have a whole bunch of homework to do if we're talking about engaging in an effective way. We really do. We really do. Because if you know that in one of the latest revisions of the Constitution, there was a proposition that there would be a unicameral chamber, so just the House of Deputies, that the Senate wouldn't exist anymore, and that in that House, there would be 5% of diaspora members that would be taking decisions and making policy for Haiti. Can you imagine how effective it could be that members of the diaspora who have worked in different structures and organizations and that understand what other countries have done to develop themselves, if they could influence policy and how mechanisms work in Haiti? And this is what we're talking about, is that it's great to say, okay, we love Haiti. It's great to say, you know, we want to give back, but it's how we give back. And we have to give back, and it's not only our hearts, it's our minds, it's our finances, it's our investments. And we have to find sustainable ways of doing it differently. And we have to look to engage with partners that are credible partners, that have already done great work and that have proven themselves on the ground in Haiti. Those are the partners that we need to be looking at and having collaborate together to make real, sustainable, and systematic change in Haiti. That's what we need to be doing, ladies. So we only have a few minutes left, so maybe just briefly we can talk about
where do we go from here? Some of the next steps that Haitian members of the audience and people listening online and Haitians living abroad can take to stay connected to and be involved in all the consequential work taking place on the ground in Haiti. I will go on this. I think we probably all seeing things the same way if we want to get engaged with Haiti. First of all, I feel like a lot of people, we feel guilty a lot of time when we're not in Haiti, when we had to leave Haiti. And I think it's time that we realize that it's not necessarily a bad thing. And this is this opportunity, to see things like through other lenses and to rethink our strategies. Like we were saying a lot of time, we do not really know who we are and what Haiti needs. So I think this is also very important when to take this time and rethink what we need to do about our mentality, our governance, how we create wealth in Haiti, and what are we expecting from like the general state of this country. And all of us, I think we should have like this little notebook where we starting to put down what do we really want, what can we bring from our own perspective, from what we have inside of us, our own dreams and everything. And then that's when we can decide to go and connect with all of those organizations. And maybe what we could do is like to have this database of all of those organizations, credible one working in Haiti. And also, we all like in media, broadcasting and everything, give an opportunity for diaspora and even Haitians living in Haiti to get access also to our literature or history, because a lot of time I feel like we cannot move forward because we don't know who we are. We don't know what we are capable of, and we don't know really what our resources. So I feel like in order to be efficient, we need to know better ourselves, and us in the diaspora also. Maybe it's not us who is going to see like the big change that we want. And we have like this also big challenge to transfer the knowledge of Haiti to our kids, to the new generations. And I know it seems like, how would I say, abstract, but it's not, because there's very, I would say, concrete steps that we can take in order to do so. En fait, je pense que c'est clair que Haïti besoin diasporale, Haïti besoin que y ait des séries de monde qui en dehors de pays a dit mais qui Jean bagay yo doye. C'est la première chose nous clair sur lui. Mais ça n'a demandé nous supposer connaître ça qui passé en Haïti. Et pas seulement au niveau de radio, pas seulement au niveau de la presse, parce que faut que nous reconnaître je dis, il n'y a pas toute presse qui pote qui charrier problème pays encore. Nous comptons sur quelques douettes nous presse qui a bail vérité sur ça qui a passé yo. Donc faut que nous pi connecter. Puis connecter avec organisation qui souterrain yo, puis connecter Jean-Emmanuela Douyon là avec champ qui intéresse nous, organisation qui a travaillé dans champ qui intéresse nous, et surtout autant que possible pas à le dupliquer. Si il y a des organisations qui souterrain qui suffisamment fort selon point de vue nous renforcer le travail. Et l'autre bagaille nous t'a dit nous tout diaspora fort nous cap pi fort ici. Si nous pi fort ici, nous tout gagner plan nous dans tête. Nous tout gagner, nous connaît qui ça que nous voulons faire. Le nous arriver Haïti, nous pas partir dans tout sens. C'est-à-dire qu'on a parlé avec des groupes qui vraiment gagnent en pile belle idée et qui a touché des problèmes qui là dans le pays. Mais ça gagne c'est que chaque fois a parlé avec des autres monde qui souterrain, ils ont changé d'avis. Donc ils ont tellement toujours changé que après 2 ans, 3 ans de discussion, eh ben toute bagaille campé. Donc on pense que ça yo t'a aider et les nous était quoi que Haïti besoin diaspora n'a pas capable avancer ensemble. Okay, we've run out of time. Unfortunately, we could keep talking forever, but we're going to continue this conversation amongst all of ourselves. We can all reach out to each other, and thank you so much for these wonderful ladies and all the knowledge you gave. Thank you.
Thank you all. What a wonderful panel. Mesdames, bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci.